morning, this is George from Montreal, and today I would like to introduce you a new movement. So it's not totally new, but just change the direction from right to left. So it's named bow, shake heads from the left side. Firstly, bow will shake his head from the right side. So I have already showed you. This is from right side. Now I will turn to right, step back with the right foot, and put my right hand here, and then raise the right hand, put left hand to the left side of my waist, and then I step forward with my left foot. I will push both hands and head forward. So this is bow, shake head to left. So this is left side. Before we showed you the right side. Now the left side. Okay, I repeat again. So step backward and step forward the left foot and raise the hand, right hand, and push the 3 point, two hands and the head. So I show like this. Right side and left side. Bonjour les amis, c'est Georges à Montréal. Aujourd'hui, on va vous présenter un nouveau mouvement. Taureau secoue la tête, левой стороны, это левая сторона. Je vais faire marche à l'arrière et mettre la main gauche ici, puis je vais monter la main gauche et je vais mettre la main droite, excusez-moi, la main gauche ici, puis je vais marcher avec le pied gauche en avant et je vais pousser les deux mains et la tête en avant. Et je répète. C'est facile. Je fais comme ça. Ça c'est à droite. Maintenant à gauche. Ici, premièrement droite, et monter, marcher le pied gauche en avant et pousser les deux mains et la tête. Здравствуйте, это Константин в Монреале. Мне рад вам продолжать показать движение бика. Сегодняшнее движение бик качается голова слева. Первый мув справа и потом слева. Теперь справа. Слева. Я делаю шаг назад правой ногой и рисую знак avec la main. Рисую
руку, правой рукой подниму и поставлю левую руку здесь, потом я делаю шаг вперед, левой ногой, и потом толкать две руки и голова вперед. Я повторю еще раз. Так, потом подниму, шаг вперед и толкать. Очень легко.大家好，今天我们介绍新的动作，叫牯牛摆头左。刚开始我们介绍了牯牛摆头右，所有一连串向右的动作。今天我们介绍牯牛摆头左，有一连串向左的动作。好了，现在我就右腿向后跨一步，然后右手呢画个弧线向下到右膝盖这儿。然后把它抬起来，抬到头上面，然后把左手放在左腰侧，左脚向前上步，然后右手跟头同时向前推，这就是牯牛摆头左。好，再重复一遍。好看，抬起来，放在这儿，上步。往前推，然后我现在用这个方向再练一遍。左，好，我再练一遍，然后我就回家。I do all the movements for the ball and then I go home. Je vais faire tout le mouvement de Taureau, puis aller à la maison. Я делаю все движения бега, потом пойду домой. Okay. Thank you so much. Merci beaucoup. Большое спасибо. 谢谢. 再见.